So, welcome to Dhanda the Greats Academy, and let's talk about ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ main reason ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ training organize ਕੀਤੀ ਆ. As I said, market trends. Market trends ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? Market trends is more related to technical aspect of the trading. Technically ਆਪਾਂ trading ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ perfectly ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? It's not about fundamental, it's not about anything else, it's more about technicals chart reading ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆ. ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਫੇਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂਡੇ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗੇ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ we can have a little bit chat as well. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ chat ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, you guys can do. ਠੀਕ ਹੈ. So mostly market trend identification. So doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ trading strategy use ਕਰਦੇ ਆ. No matter what trading strategy you trade and what method do you use, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਕੈਂਡਲਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੂ ਨੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, you can read your candles, all the dojis, everything very clearly. So ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. Basically trend ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ just indicate the current direction of the market. So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, it will show the current direction, ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, that's what it define. Market trend type. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ. ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ. ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ. ਤੇ ਸੋ at each and any moment, market trend can be divided into three different portions. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ. ਬੇਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ. ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਨਸ it's constantly going all the time, all time high, is going high and high, we call it bullish. Bearish ਜਦੋਂ is going to lowest level, lower ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ one pair is constantly going down, one pair is constantly going up. So anything that's going up we call it bullish, anything that's going down we call it bearish. ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ zigzag ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, we call it sideways. ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਆਈਦਰ ਬੇਰਿਸ਼, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਆਈਦਰ ਬੁਲਿਸ਼, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਟ ਕਾਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ market ਹੁੰਦੀ ਆ, then it's getting ready for something more bigger, either bullish or either bearish. Many trader they only use ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ gut feeling use ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ the top down approach we need to set up strict and solid rules. ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ we need to set up strict and solid rules. ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ solid rules ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1 hour, 4 hour, we only talking about daily time frame.
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਇਸ ਆਲਵੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਡੇ ਚਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, so day chart, that's one of the most important part and one of the most starting of any chart reading ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ trend identification ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। your timing has to be set to daily। so two things that we need to identify the market trend are impulse leg ਤੇ retracement। impulse leg ਤੇ retracement ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ market ਦੇ trend ਨੂੰ identification ਕਰਦੀਆਂ। For trend identification, we will see the price chart not like a sequence of candles, but like a sequence of impulse legs and retracements. So, ਆਪਾਂ normally ਜਦੋਂ chart ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ candlesticks ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਚਾਰਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲਸ ਲੈਗ ਤੇ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨਸ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ, ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ, ਵਰਟੀਕਲ, ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਇੰਪਲਸ ਲੈਗ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ impulse leg। ਠੀਕ ਹੈ, straight and strong directional movement without a correction, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ impulse leg। so straight and strong directional movement without a correction। ਠੀਕ ਹੈ, so if you look at it, ਕਈ ਲੋਕੀ ਦਾ point ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ oh there is a correction, no that's not a correction, that's still a straight। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ correction ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। then we coming to ਜਿਹੜੀ impulsive leg ਆ, it can be bearish and bullish। so ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। so impulsive leg is ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਦਿਖਦਾ ਆ, it goes to each candle। ਸੋ ਆਪਾਂ ਈਚ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਾਰਟ ਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਲੈਗ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर not those small candles but actually the direction of the chart। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਫਰਮ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, and then next bullish pattern is it carry on going up। so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਆ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਆ। so we will talk about lower low, high low, everything, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ this is very important to see impulsive leg ਜਿਹੜੀ ਆ, it's not about candles, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ candles ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ, it's about creating that one straight line and seeing ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, and for how long it has been carrying, and ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, so you creating a straight line to get that identification from the chart। common mistake, so very often newbie trader force the impulsive leg to see the even minor tiny movements। so ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੋਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। they goes to 4 hour, they goes to 1 hour chart, and then they look through these small candle movements। ਠੀਕ ਹੈ, this is a false impulsive leg। ਇਹ invalid ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ valid ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। it's a wrong way to look at the chart। you always going in the daily section of the chart to see the trend identification ਕਿ ਉਹਦੀ trend ਜਿਹੜੀ actually ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। this is to spot long term trades, this is to spot long term trend, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ long term trend spot ਕਰਦੇ ਆ, here you go। so that's the one, the right way how we identify the impulsive leg। so to identify a valid impulse, try to ignore minor price fluctuation and focus। so ਜਿਹੜੀਆਂ minor price fluctuations ਆ, just ignore them। ਠੀਕ ਹੈ, so ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ minus price fluctuations ਆ, just ignore it। you looking for where it started and where it ended, and then where it had a reversal happen after that। ठीक है, so only the strong movements। so obviously impulsive leg and then retracement correction movement within the boundaries of the impulsive leg। ठीक है, impulse leg ਜਿਹੜੀ ਆ, retracement always start from end point of the impulse। so I show you actually right with the charts। so there are three types of retracement after a bullish impulse
it strictly end above the start point of the bullish pulse. ठीक है, so bearish pulse, retracement. So you can see, so this is where the bullish pattern finish, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ bearish trend start ਹੋਇਆ, and then there is a retracement, ਪਰ ਜਿਹੜੀ retracement ਦਾ end ਆ is no higher than the impulsive, ਜਿੱਥੇ impulse bar finish ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ, and then again opposite side bullish impulse and retracement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ bullish ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ lower level ਆ bullish ਦਾ, it didn't touch that, so this is what we call a retracement. ठीक है, impulsive leg retracement, impulsive leg retracement, ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, impulsive leg ਜਿਹੜੀ ਆ is the highest bar, ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਾਮਨ what we call it bullish pattern or bearish pattern, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ bullish pattern ਸੀ, ਜਿਹੜਾ bearish pattern ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ right is not lower than ਜਿੱਥੋਂ bullish pattern start ਹੋਇਆ ਸੀ, so that's we call retracement. so mostly chart ਜਿਹੜੇ ਆ lower, ਫਿਰ ਉਹਦੀ retracement ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ scale ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, and then you will see the retracement is higher than the lowest impulsive leg point. Okay, so that's very important. ਦੋ chart ਜਿਹੜੇ ਆ, retracement after the bearish impulse is strictly end below the start point of the bearish impulse. so ਦੋਨੇ bearish ਜਾਂ bullish, retracement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ bearish ਤੋਂ bearish impulse ਤੋਂ start ਹੋਈ ਆ, then retracement ਦਾ ਜਿਹੜਾ higher point ਆ ਉਹ lower ਹੋਊਗਾ, ਜੇ bullish ਤੋਂ start ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ retracement ਦਾ lower point ਆ ਉਹ bullish ਤੇ lower ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ. Retracement after retracement, such a formation indicate market consolidation and sideways movement. So normally ਜਦੋਂ retracement after retracement ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ sideways, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ zigzag pattern ਵੀ use ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, it shows the action of zig ਕਿ market ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ sideways ਨੂੰ move ਹੋ ਰਹੀ ਆ, and then we're not getting the right what is called right trend direction basically. So market is just waiting for that trend to be happened, either is bearish, either is bullish, either is bearish. I will go through live chart, yeah, definitely. Okay, I can go now as we go along. I don't know, can you guys see my screen? See the oh no, because obviously it's a presentation, isn't it, on the screen? I actually show you guys at the end. I think that will be better, because then मैं screen share ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ change ਕਰਕੇ, then I can do it on the I go through the questions, everything at the end, guys, right? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. I'm sorry, I think somebody still got a microphone on. Okay, so let's go quiet. I can't find it, how to do it, but that's okay. So obviously ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ retracement ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ impulsive legs ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ find out ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, then we looking for the trends now. ਠੀਕ ਹੈ, trends, bullish trend ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ all the time, the initial bullish pulse from initial low to initial high.
ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਟਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਟ ਡਸਨਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੇਅਰ even though there is a retracement, ਜਿਹੜੀ ਉਹ retracement ਆ ਉਹ bullish leg ਦੇ lowest point ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। So then it's showing another bullish higher high. So every time new impulsive leg happen, it's creating a higher high. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ bullish trend. So bullish trend ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ every time ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ higher high ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ bullish trend ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। the market never goes just straight up. So ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, unless there is a fundamental happening, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਦੀ। ਪਰ remember we talking about trends and trends we talking in a day chart. So day chart ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। Continuous bullish trend has a very typical structure. Bullish impulse, so bullish impulse, higher high, ठीक है, retracement, higher low, and then again bullish impulse, higher high. So every time retracement, next one is higher high, retracement, higher high. So ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ bullish trend. So ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ lowest level ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ bullish level start ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ higher ਹੀ end ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਲੈਗ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਲੈਗ ਦੂਜੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਲੈਗ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ ਮੀਨਸ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਟ ਪੇਅਰ। ठीक है, so violation की ਹੁੰਦੀ ਆ bullish trend ਦੀ। so the violation, the bullish trend violation is the market condition when a further direction of the market is unknown. so ਜਦੋਂ ਇੱਕ bullish trend ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ and market doesn't know how to behave, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ violation। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਦੀ violation happen ਹੁੰਦੀ ਆ or start a new bearish trend. To identify bullish trend violation, look for the following condition: bearish impulse from the higher high, right, higher high, and the candle close below the last higher low. So ਆਪਣਾ last higher low ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ candle ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ that would be retracement, but this is not a retracement, this is a violation. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ violation ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ lower low ਆ it's lower than the previous higher low. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹਾਇਰ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ 2 3 4 5 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੋ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੋ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਇਰ ਲੋ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਲਡ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ no such proper direction in the market, so profit taking happened, loads of people came out from the pair, profit big financial firms are coming out, kuch bhi ho sakta hai, or there could be a possibility of economical changes, or there might be some kind of fundamental happened ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਬੇਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, same like a current condition of the dollar, so it's going bearish and then it's going bullish next day, so it's just constantly changing every time. bullish trend change, so bullish trend change ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ bullish trend ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਬੁਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਦਰ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬੇਰਿਸ਼ ਇੰਪਲਸ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਵਿਦ ਅ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਬਿਲੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ try to came back up, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they tried to push the pair higher but they couldn't hold it because seller there was more pressure of sellers. so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੈਗ ਆ it's even more lower than previous low. so ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ lower low create ਹੋ ਗਿਆ, now buyers can't push it more higher and then ਜਿਹੜਾ drop ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। so that's what we called bullish trend change. so ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ bullish trend ਆ ਹੁਣੇ change ਹੋ ਗਿਆ these 3 points. so ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੇਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੂ ਬੁਲਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੂ ਬੇਰਿਸ਼ ਔਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਮਾਈਟ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਸਾਈਡਵੇਜ਼। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਵੀ ਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊ ਲੋਅਰ ਲੋ ਐਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਦੈਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹਾਇਰ ਸੀਗਾ ਲੋਅਰ ਲੋ, ਲੋਅਰ ਹਾਈ, ਲੋਅਰ ਲੋ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਹਾਇਰ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਲੋਅਰ ਲੋ ਆ, ਇਸ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੋ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੋ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਬੇਰਿਸ਼, ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਸੇਮ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਲਟੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ, not ulti ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ, ਪਰ it's like ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ। The initial bearish impulse from the initial high to initial low, ਠੀਕ ਹੈ, retracement from the initial low to the point that is lower than the initial high। So bearish trend ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ bullish trend ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, now we got the initial impulse, ਠੀਕ ਹੈ, lower high। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ bullish pattern ਆਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, it couldn't finish higher than the initial high ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। So that's how we identify the bearish trend। And then again the market never goes just straight down, so it's always in pulse, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ pulse ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, heart beat, but then again ਇਹਦੇ ਚ heart beat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ sideways always, you know, some reason, but this one bearish one, it's not sideways, it's actually carrying on going down। So it's creating a new lower high, new lower high, new lower high, and new lower low, lower low, lower low, lower low। Even I still get confused between these lower low, lower highs, but best way to know these things, create a copy। ਜਿਹੜੀ training ਆ, you can watch this again and again and get this in your head ਕਿ lower high ਜਿਹੜੀ ਆ bearish trend ਦਾ pattern ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ high ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। lower high ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਹਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਆ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਲੋਅਰ ਹਾਈ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹਾਈ ਪਰ ਇਟਸ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦਾ ਲੋਅਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਲੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੀ ਕਾਲਡ ਅ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਅਟੈਚ ਟੂ ਇਟ, ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ one day market is just constantly going down, or something straight very bad fundamentals happen or bad results came। ਕੁਛ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ straight bars ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ fundamentals ਕਰਕੇ, ਪਰ bearish pattern is a long term pattern, so we check it on daily chart always। bearish trend violation is exactly the opposite of bullish trend violation, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਹਾਈ ਬਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੋ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵੇ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਨਾ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਹਾਇਰ ਹਾਈ, ਵੀ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। So whenever this new higher high created on the bearish trend, we never go into the entry। So normally it's a position when you start getting ready to get out and take your profits on the bearish trades। And here violation, so same like bullish violation, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ violation ਹੋਈ ਆ bearish impulse, so it's lower low and it's more lower low, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ violation ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ higher high create ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਅਰ ਲੋ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ fake if after formation of the new higher high the market sets a new lower low, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਸੈਟ ਕਰਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਊ ਲੋਅਰ ਲੋ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਓ।
So now this trend is finished. Bearish trend finished in the market. Yeah, bearish trend change. To identify a bearish trend change, look for the following conditions. Bearish trend violation, bullish impulse from the lower low with the candle close above the last lower high, new higher high. ठीक है, एन जब ਆਪਾਂ bullish trend change ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ bearish trend change ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. So we have a new higher high, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ lower high ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ. ਪਰ now ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ retracement ਹੋਈ ਆ, that's higher low. Then next one is higher high. So that shows it's changing from bearish to bullish now actually. So jada our next trend, yeah, so next it's going to create a higher low and then higher high. So that means jedi bearish trend, yeah, it turns into bullish now. So this is how the trends change. Either trend change on their charts de vich always, right? The sideway market. So sideways, zigzag ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ normally use ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ language ਦੇ ਵਿੱਚ, it's considered when there is a no movement in the market. ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ bullish movement ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ bearish movement ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sideway trend. So sideway trend normally exists when market can't decide कि there is nothing much happening in the market. There's low liquidity, there is no fundamentals mainly moving the pairs. So ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ dead zone create ਹੋ ਜਾਂਦਾ, we call it sideway. ਜਿੱਥੇ market ਹਮੇਸ਼ਾ it just goes sideways. It's between the one set support and one set resistance and support levels, and the same cheese, you know, it could look different, but it always goes on a sideways. Okay, so now obviously questions. I know Happy, you said so let me just change to new share. Let's see. Yeah, okay, here we go. So that's our charts. Okay, so for example our gold chart, yeah. Okay, so you can see there are a few lines I created over the time and stuff to see the trends and everything. So here you can see ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ timing change ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ. So first thing, always remember, change the timing. Okay, so here we go. So our gold, yeah. Okay, and we zoom out a bit. There we go. Okay, so now we go to the lines. We can just go for any vertical line or I'll go for the trend line. So trend line, normally you can just literally start from anywhere. So that's the lowest level with the trend line start on the end. That's 6th of August 2018. I think that's too long data. Maybe we go with short data. Here we go. Okay, so a little bit more. Sorry guys, I'm trying to move the chart and find the right. So jada hun ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ trend ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, so you know, obviously if we say we started from here, okay, so that's the one trend, right? So ਇਸ trend ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ lower low ਆ, next low ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ lower high. ठीक है, next low ਜਿਹੜਾ ਆ lower high, next low lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, and this is where it shows the violation. ਆ ਜਿਹੜਾ area ਆ violation area ਆ, right? So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ trend reversal, so ਜਿਹੜਾ lower low ਨਵਾਂ create ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ lower high lower ਨਾਲੋਂ, so ਨਵਾਂ lower low create ਹੋ ਗਿਆ, and then again there's a new lower low, so means there's a trend reversal ਜਾਂ trend ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ violation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ trend change ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ. ਪਰ actually because gold is mostly driven by fundamentals, so there is something happened, it just ਜਿਹੜਾ ਉਹ trend reversal change ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, it didn't happen and then it just carried on. So normally people could have taken the profits here and enter in the stock ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ here ਇਸ level ਦੇ ਉੱਤੇ. So there are two trends here, 1 and 2. So we could have done 2 trades. ਆਪਾਂ 2 trade ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ long term ਦੇ ਵਿੱਚ gold ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ every time gold ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ try ਕੀਤੀ ਹੈ, look at that, this is, so normally says market never goes straight up,
पर ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ gone straight up, that's simply because of the fundamental event। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So we go, this is AUD USD। So here, so ਆ ਦੇਖੋ trend line, okay, go back up, so trend line started, oops, sorry, and so basically lower low, that's the lowest time where we are in this trend। so ਇਸ trend ਦਾ lowest ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। so Australia USD, so ਆਪਾਂ recently ਇਹਦੇ ਚ trade ਲਾਇਆ Australia USD, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, because ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ, that's when all the trend changed। so ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, it was really strong, right? so somebody who would have took trade in December 2020, it could have made like £100,000 easily, you know, long term trade ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ trade ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। so don't look at it ਕਿਉਂਕਿ it's a daily candle, so this is a two year trade basically। so no, sorry, this is a, well, 23 now, yeah, so it's 2 year trade from January, so this is Jan, and then this is finished in October, so 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇਹ trend ਜਿਹੜਾ ਆ finish ਹੋਇਆ। so every time, so this is where the violation happened, this is where the violation happened, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it still carried on changing the same trend, so it's following the same trend। even violation ਜਿਹੜੀ ਆ, this is where you had to be active ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, do I need to take profit taking happen। so ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ violation ਹੁੰਦੀ ਆ, then you wait for the next, so ਪਹਿਲਾ lower low ਸੀ, you can see this is where the violation start, because this is the higher high created by the bearish trend ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ bearish trend ਜਿਹੜਾ violate ਹੋ ਗਿਆ। so ਜੇ violate ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ trend change ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, then it just still carries on, follow the momentum, creating a new lower high, lower high, lower high, lower high, ਠੀਕ ਹੈ। and then ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, now it start creating a trend, right, new lower high, and then there you go, so it's just carry on, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, and this is where the little violation happened recently, but I think long term trend, so this is when we get taking a trade from here, so now ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, so we could have still made a good chunk of money, because this is a bullish pattern, so bearish and bullish pattern। and ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ pattern ਸੀਗਾ, you can see here, it's just constant। so normally ਜਿਹੜੇ traders ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ novice traders ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ trader ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ trend spot ਕਰਨ ਦੀ, this is how you spot the trends ਕਿ long term trend ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ I don't know if I did show you guys that video, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। this was one of my first trades ਜਦੋਂ ਮੈਂ obviously ਪਹਿਲਾ account wipe out ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, and then I start learning about long term trading। so long term ਕਿਉਂਕਿ obviously ਮੈਂ job ਕਰਦਾ ਸੀ, so I was looking more towards ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ trade ਕਰਨੇ ਆ। so I took 2 trades long term, learning the diversification same time as well। so what I done, I took GBP USD because everything was recovering from COVID, and ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, UK was the first country that was start lifting the restrictions comparing to all other countries, ਠੀਕ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, and that was the time obviously I had a more time, I was spending time to learn and sitting down at home and looking at it ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ। so stock was all down, Apple ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। so I could have, I was when I was reading, I was like in between of Tesla or Apple, because I was not very experienced, because I know Apple, I use Apple's phone, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ Tesla use ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। so that's the one thing I learned, when you invest into something, invest into that company ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ all the time।
And Apple was the product. That's why I identified. I left Tesla that time. I couldn't decide Tesla because my Tesla na car chalai si. It was a new company, and COVID, it shuts down all the factories and everything, so I wasn't sure what's going to happen. But Apple da, I knew ki everybody going to use phone, and whatever is going to happen, people still going to use phone, and doesn't matter how it will happen, Apple will still produce their phone somehow, you know? And that's how exactly, that was my main decision point, to think I'm going to invest into Apple for long term. And I opened 2 trades that day. I had I don't remember exactly. I think I had a £10,000 that time in my account when I took both of these trades. Obviously, it was with the trade 212, and the pound, it was against one. It was 120, like same this zone, and then I took it in terms of pound will get stronger because America was still struggling. So America halle भी struggle कर रहा सीगा ते UK was recovering from COVID. So UK ने बहुत quickly recovery की थी, and then start lifting the restrictions and getting people immunity and vaccination and everything. So UK ਦਾ program ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ fast ਸੀ. So that was my main decision point, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ learning process ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, कि I'm going long in GBP USD. So I bought GBP thinking GBP will be getting stronger from here, and I bought Apple shares. क्योंकि जिन्ने एक मेरे हिसाब नाल मेरी risk management सीगी, I didn't want to go long in any more position because I still want some money left for me to do trade every day, daily trading be. So that was the main decision point when I get into long trades. And so the GBP USD, it made me 400,000, something like that. I don't exactly yaad. I need to find my video. And same, just very near same, I made it with the Apple trade as well. Because Apple trade crash to baad recovered hoya. Recovery hone to baad they had a split. So split to baad, then it had a fair another recovery, and that run wonders for me. And that was, those trades was selected because my full-time काम करता सी 9 to 5, so I needed something running on a side, as well as I needed some equity in my account to be trading every day. So that was my risk assessment as well as long-term trades I took that time. Okay, so this is how we do the trend. How to, okay, let's go to can you guys ask me question now, actually? So I'm gonna ignore first questions. Do we still get $R for impulse movement? Sorry, I don't know. Sorry, Harpreet, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. Please show live chart to clarify this. Yeah, that's fine. We done that. How to add moving average trend line? Okay, moving average. You got to moving average. So moving average. We need to find where is the moving average. Indicators, William, volumes, and the average trend. Moving average, here it is. Yeah, so MT5 देते हैं जे. So you need to go in a trends and go into the moving average. ठीक है? So moving average, and then you choose your period. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ period ਦੀ moving average ਦੇਖਣੀ ਆ, and you just choose the color, क्योंकि moving average the color ਜਿਹੜਾ आ, sorry guys, can you guys shut down the microphones, please, guys? Still really cool, but tomorrow we will take it. You like it? Yeah, I'm with. I'll do it 2, right? 2 for that. It's this guy here. God. Sorry guys. So parameters, period 200, simple, apply to close, and whole question nahi change karna, basically just a color, green 200 average. So you can see we got 200, right? Oh my god, man. So the next one, so we need to create 3 lines always, right?
So ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ line ਹੈ, we going in back, sorry, indicators, trends, moving average, and then now we're going 50-day. So I forgot. See, that's the problem when disturbance happen. So I forgot to change the color basically. So we delete indicator, insert indicator, trend, average. Yeah, so we change the color to maybe red or something. Gosh, be different color. Okay, so that's the 200 green, 50 days red, and then now we inserting the third one, moving average, and you can go for 10 or 20. I would prefer 20. Okay. Oh God. And we change the color again, so we change it to blue. Okay, so that's how you can get the average indicators on there on your map. So it's very easy. So you can see koi bhi map indicator chahiye, you go in, insert indicators, and just find the right indicator jehda bhi thanu chahiye, Bollinger Bands ya kuch bhi hai, you just get them on. That's it. How to draw support and resistance, Harpreet, I did show in a training to you guys, but I can show you more here. So basically, so for support and resistance, we normally go for 4 hour or you know, a different chart, 1 hour, 4 hour, right? So there you go. So you can have a, like, you know, a equal channel as well, but then simple is there was something recently we did look into that. I think it was gold, huh? Let me just remove all these lines because my kinia line create color na, then fir map get. Why don't I delete this? Sorry guys, let me just clear this all mess. Okay, so let's say, for example, we go 1 hour chart, right? So that's a gold, and okay, we are here. Okay, so yaad hona thanu 1860 ਦੀ resistance, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ zoom ਕਰਦੇ ਆ, zoom out ਹੁੰਦੇ ਆ, there you go. Okay, so that was a weekly resistance. So here we go, and we got the trend line. So the current zone hai na here. So you can see, there we go. There's one resistance here, 1, 2, 3. Fir uss to baad it's always been lower than the resistance, and then uss to baad there is a resistance break, and then it becomes a support, but then it breaks the resistance, then is level utte jaake kuch nahi baniya, but then here it revives again. So even though this is an old resistance ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, but every time ਜਦੋਂ chart ਉਸ resistance around ਹੁੰਦੇ ਆ, this is where you have to be actually very careful. ਠੀਕ ਹੈ,
So ਤੁਹਾਨੂੰ careful ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ it might revive the same resistance level. So, oh, what happened here? So this is the old, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਕਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ all time high gold resistance ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, that is 2070 2070. ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 2070 ਦਾ ਏਰੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ there is different level here. So this is a weekly only, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, you can see. So the top resistance stay there because that's all time high. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ resistance ਆ they changed. So that's how we see the old resistance ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ resistance ਆ. So you can see if you get a bit more longer. So we have a round 1 fake breakout, second, third, fourth. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it didn't reach there. Then 5th time it break, but then it came back, and then after that it's a fake breakout. Then it can never went to that area, and then now it's coming back up to 1960 level. So yaad hona when I say 1950 19 area jehda 1950 da area. So now as we going breaking it in more data, dekho theek hai. So ab we may be breaking up this chart into more, we just gonna be a bit zoomed out here. Okay, so we find more and more resistance now. So depend करता तुसी केड़े time the chart देखते पे हैं, ठीक है? So here a new line here. So that's the first I created, just ignore that one. So there is a support line here. Export money, and then there are so many supports here. So 1 2 3 average, that's a breakout. There is another one. So even though it's not actually a true support, but this is an old support area. So our prana support area, look here. So we can bring it a bit more higher. There you go. Okay, so you only need to see ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੀ, sorry, the obviously going higher up or dropping it back down. So it's just simple. I get scared from all little zigzag and quit my trades. Please show support on small time frame, Haji. Small time frames, obviously you can just carry on breaking the chart into small time frames. You can see here more. Let me delete this one. Let me delete this one. Okay, can't delete it. So I can to the chart here, and then you can see so you can see the trend. That's all. There we go. So we've gotten from here. So every time it's just literally, you can see here. So 1, twice, third. So this is a pattern. Even though it's a small time frame, but it still shows कि ਜਿਹੜਾ gold ਆ ਉਹ long term ਤੋਂ ਇੱਕ bullish pattern create ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. So obviously daily time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ bullish ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, so it's going differently here, and then it's coming down, and now it's going differently here again as well, the changing the pattern. ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ short time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, that's how it works, and then you create another pattern. Like that. There you go. Yeah. So we get this one a bit more over to that zone here. So now the gold here. So this is why see ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, why they show a green zone here. ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ green zone ਹੁੰਦਾ ਆ, and then sorry the blue zone where it's resisting the most of the time,
and then now it's dropping down. So they expected like that, technicals. ठीक है, ਹੁਣ everybody is expecting gold to start dropping from here. ठीक है, so even though it won't go to 1835, maybe it can comes to 1845 to get that trend running. ठीक है, so possibility 1845, 1835 gold can drop. So ਜਿਹੜੇ automated trading view ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ signals ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, this is how they work as well. So they just create their own zone. So ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ zone ਬਣਾਉਣਾ it's easy ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, I know ਕਿ this is where the gold was resisted. So our top resistance line ਹੈ. So there's ठीक है, so that's a 1 hour chart. ठीक है, and then resistance line ज़्यादा strong है comparing to support क्योंकि support have been broken so many times. So if we move the support to bit lower here, okay, you can see it's widen up the further area here. For B mainly, so now with the trend, ਜੇ ਤੁਸੀਂ trading view ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ built-in indicator use ਕਰਦੇ ਆ, it will tell you like gold is going to be resisted in this area, and then green area is going down towards 1825, 1820 area, green zone. So it's gonna drop now. So every time you can see up and then down and then up and then down and then up, then down, then up. Because gold ਜਿਹੜਾ the simple reason is ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ clarity ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ trend ਦੀ, even though it does have a very good support and resistance lines, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ trend ਦੀ clarity ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ fundamentals ਦੇ around ਦੌੜਦਾ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ tech 100 ਦੇਖੀਏ, so this is a USD index. This is works like that. There you go. So this is what we was calling sideways. ਜਦੋਂ market sideways ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ H4 there you go. So ਆ ਦੇਖੋ, ਆ sideways ਸੀ 4 hour 1 hour chart, and then ਆ sideways ਸੀ 4 hour chart. So ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ, you remember, I think ਮੈਂ ਉਦੋਂ trading I was doing a training that day. So when we spotted this trend, and I told you guys we can buy it from here, we can sell it here, and then we can buy it from here, we can sell it. You can see here trade. ठीक है, ਆ trade ਉਦੋਂ ਦਾ ਆ ਜਿੱਦਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ last weekend, ਜਦੋਂ Friday. This is a 4 hour chart, so this is a Friday. So remember Friday we took a trade from here because ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ NFP figures ਆਈਆਂ, and then look here, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ take profit ਸੀਗਾ, it was on this zone technicals, but then there was a second trade that carries on going down. ठीक है, पर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it takes, because मैं trailing stop loss use ਕਰਦਾ, so ਮੇਰਾ trade ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, and then after that US dollar index had made a recovery, but then ਅੱਜ it carries on going down more. So that's 1, 2, 3 ਅੱਜ ਦੀਆਂ candles ਆ, but then this is the NFP candle, sorry. Yeah. And let's see more trends, USD JPY. Yeah. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. I can just see and I can just read from the chart ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, right? For me, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ gold ਆ, obviously this is USD JPY pair, right? So that's for 1 hour chart. So this is a 4 hour chart. Now you can see here. So ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ NFP ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, so I told you guys ਕਿ JPY is getting stronger. So I gave you the figure ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ sorry, this is where the NFP happened. ਠੀਕ ਹੈ, so I gave you guys figure ਕਿ ਇਹ ਇਥੋਂ reversal ਹੋਇਆ ਆ, so that mean it can stop around this area here. So ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ trade, obviously ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ main account ਦਾ trade ਆ is closed. No, it's not closed, it's still running. So I'm chasing up that with the trailing stop loss. So I told you guys to carried on with that, and it's gonna stop around this area 129. If it passes that zone, 130 zone, ठीक है, 131 zone ਨੂੰ pass ਕਰ ਲਿਆ, then it's gonna carry on going dropping towards 129 zone. It's gonna test a new low. ठीक है, so new low, you know, lowest low, that's, you can see violation, but then again lowest low, and her next one we expecting more lowest low, but this is the lowest high. So this is second violation in USD JPY. So ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, so ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ long term trade ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. We only take trade
as soon as we spotted there's a reversal, we find those candles and then we take a trade, and then when the new candles are forming to go back up, we get out of it. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਅਟੈਂਡਡ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then how we get in the trade and how we get out from the trade. So that's the simple formula you applied on this trend zone. Sorry guys, I'm lost out with the questions. The trend carries. Which time is more commonly used a day trade for support resistance lines? Day trading ਦੇ ਲਈ we normally use H1 and H4. More towards H1, H4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 time frame use ਹੁੰਦੇ ਆ. Prediction, then trend carries on going as I predicted. Which time frame is more commonly used a day trade? Roll present time, roll set kar sakte hain. I think I'm gonna do another training for all the fib levels and everything, all the signals, how to set all that. So already training, yeah, that's different. This is training is only about the trend reversals and everything. So ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ trend ਦੀ support resistance ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. So anything else I'm gonna bring more training, so we will carry on, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ training ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ I will be here sitting down. When we going day trading using daily chart, how far we need to see? You can go ahead as far as possible. When you're doing any time pattern, the more far further we go, the more better data you will get. जितना दूर तक जा सकते हैं. Live signal we do it next time. ਜਿਹੜੀ actual signal ਦੀ training ਹੋ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ. At the moment, this is not any of you are not on that level ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ oh, I can just show you guys simply how to make a live signal. It's not. It's these little processes. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, and then you start making sense ki how to read a chart, how to see the trend, where the trend finish, where the trend reversal happening, and that is where we start creating the signals. We will do more chart reading, more technicals, and then we come to the signals creation as well. A signal creation is not just something you can learn overnight. Overnight everybody start making signals and thrive from it. Buy limit, stall limit, trailing profit, how to apply. That one, Navjot, you had to see my videos on YouTube, mate. I can't do these things here. This is only for trends today we're talking about. Oh God, live signal they can message. So is one person just keep saying one thing. Oh goodness. Okay. Live signal, as I said, we will do it. We do it soon. Pehla expert bun jao, pehla ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ learn ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ. That's the more important part to learn. Yeah, the Australia New Zealand training is still going ahead on 24th and 25th of January. Okay, guys. So that's it from me. And anything you guys know, you can always approach me. And our plan next training. So this is like going to be step by step. So we will see. ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, step by step ਸਾਰੀ training. So I try my best to bring as much as quality material, for you guys to learn. Definitely. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ obviously the people who did attended 2-day training, I think you guys do know ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ signal create ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ pick ਕਰਨਾ ਹੈ. So this is just simply a top up training. So ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ